Sequences and series അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ നമ്മൾ AP കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 1-2 പ്രോബ്ലംസ് കൂടി കുറച്ചുകൂടി ടഫായിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. In an AP, the mth term is n. Mth term is n and the nth term is m, where m not equal to n, prove that m not equal to n, prove that its pth term is n plus m minus p. ഒരു പൊടി കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഒരു പൊടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് AP. സോ AP ആണ്. APയിലെ mth term is n and nth term is m. Then show that pth term is n plus m minus p. സോ APയുടെ ഒരു ടേം കാണണമെങ്കിൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേം കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമും അറിയണം, അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസും അറിയണം. സോ യു ഹാവ് ഗിവൺ 2 ഇക്വേഷൻസ്. അതിൽ നമുക്ക് എയും ഡിയും ഈ 2 അൺനോൺസ് കാണാനായിട്ട് 2 അൺനോൺസ് കാണാൻ 2 ഇക്വേഷൻസ്, ഒരു അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ. സോ 2 അൺനോൺസ് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ 2 ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് an? You know it is a plus n minus 1 into d. So what is am? am is equal to, given am is n, is equal to a plus mth term m minus 1 into d, and an is equal to m. So an is equal to m is equal to a plus nth term, a plus general formula n minus 1 into d. So first equation, second equation, 2 unknowns ആണ്, എയും ഡിയും unknowns ആണ്. അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് pth term കാണാം. So 1 minus 2 gives n എന്ന് m കുറയ്ക്കാം. So left side is n minus m. റൈറ്റ് സൈഡ് എയും പോവും, ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, m minus 1 into d minus n minus 1 into d. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. So n minus m is equal to expand md, okay, minus d minus nd, minus of minus 1 into d, അപ്പോൾ minus of minus is plus d, cancelling d minus d and plus d. What is remaining? n minus m is equal to md minus nd. What is common? Take d outside. D is common in both terms. So remaining is m minus n. So left side is n minus m. And so we have d equal to n minus m by m minus n. From here, take minus sign outside. What will you get? Minus ഇല്ലാത്തടത്തുനിന്ന് മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഉള്ള ആളെ പ്ലസ് ആവും. സോ write m, which is minus. After taking this minus m becomes plus. So write it first, m, and this n after taking minus plus n becomes minus n, okay, by m minus n. So common cancel, answer is minus. വെട്ടിക്കളയുന്ന ബാക്കിയുടെ 1 ആണ്. So we get what? d equal to minus 1. അപ്പോൾ d കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് a കാണണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഡിയിലെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എ കാണാം. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ 1 gives what? n is equal to a plus m minus 1 into ഡിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? -1. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഇനിയും വരും. സോ മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ, ഇല്ലാത്തടത്ത് മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഉള്ള ആൾ പ്ലസ് ആവും, പ്ലസ് ഉള്ള ആൾ മൈനസ് ആവും. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വരും. ഓക്കെ, ഇത് തിരിഞ്ഞ് വരും. ആദ്യം ഇയാൾ വരും, ഇയാൾ രണ്ടാമത് വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ.
മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ആദ്യം വരും, ഇയാൾ രണ്ടാമത് വരും. അതുപോലെയാണ് എല്ലാ കേസിലും. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ഹിയർ അഗെയിൻ, n is equal to first equation കൊടുക്കുമ്പോൾ n is equal to a plus m minus 1 to ds minus 1. Expand a m into minus 1. So plus m എന്താവും? Minus m. m into minus 1 is minus m. Minus 1 into minus 1 is plus 1. We need a. So keep a on the right side. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. n മൈനസ് m ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് m 1 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ minus 1. Okay, so a also, we got a also. So a is n plus m minus 1 and d minus 1. Now we can find AP. What is AP? AP, you know, we have to prove that the answer of AP is n plus m minus p. So AP, you know, AP is a plus p minus 1 into d. What is a? A is n plus m minus 1. A is n plus m minus 1 plus p minus 1 into d is minus 1. Okay, equal to n plus m minus 1. P into minus 1 is minus p. Minus 1 into minus 1 is plus 1. Cancelling plus 1 and minus m. What is remaining? n plus m minus p. അതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഹെൻസ് ദി റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ചാൻസ് ഉണ്ട് വരാൻ. സോ എ എമ്മും എനും തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എ പിയുടെ എ എമ്മും എനും തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? എ എൻ കാണട്ടെ, എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഡി എസ് എം ആൻഡ് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും ചെയ്യാം. ആദ്യം 1 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡി കിട്ടും. ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ കിട്ടും. തിരിച്ച് നമുക്ക് എ പി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒരു പൊടി കൂടി ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു എ പിയിൽ. ബാക്കി നോക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ജി പിയിലേക്ക് പോവാം. ജി പിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്ന നിലയ്ക്ക് പോവാം. സോ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പോവാം. അപ്പോൾ ഒരു ജി പിയുടെ nth ടേം എന്താണെന്ന് എഴുതാം. nth ടേം ഓഫ് എ ജി പി is a into r raised to n minus 1. ജി പിയുടെ nth ടേം is a into r raised to n minus 1. Sn is equal to a into 1 minus r raised to n by 1 minus r. If r is less than 1, a into 1 minus r raised to n by 1, sum to n terms of a GP. When r is less than 1 and a into r raised to n minus 1 by r minus 1. If r is greater than 1, രണ്ടും ആക്ച്വലി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സം ഓഫ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ജി പി. ഇൻഫിനിറ്റ് ജി പിയുടെ സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ. അപ്പോൾ ജി പിയുടെ nth ടേം, ജി പിയുടെ സം രണ്ട് രീതിയിൽ, സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ problem ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So first question is the nth term of a GP 5
25, 125, etc. is dash nth term of the GP. So we need AN. Okay, AN is equal to A into R raised to n minus 1. So here A is 5 and R is second divided by first, which is 5. Substitute here nth term in A യുടെ സ്ഥാനത്ത് 5 into R ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 5. Sorry, R ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 5 raised to n minus 1. You know, രണ്ടും 5 raised to ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. We have the result a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. So using that 5 raised to 1 plus n minus 1. After cancellation we get 5 raised to n. Okay. So 5 raised to n വളരെ simple question ആണ്. ഒരു മാർക്കിൻ്റെ question ആണ്. So coming to the next question. Insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP. Insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP. So insert 3 numbers. Let us denote it as G1, G2, G3. So all together with this 1 and 256, this sequence is a GP. Then find the numbers G1, G2, G3. Okay, so all together 1, 2, 3, 4, 5. So A is 1 and A5 is 256. A5 is 256. What is the formula to find A5? A5 is A into R raised to 5 minus 1, which is 4, is equal to 256. But A is 1. So 1 into R raised to 4 is 256. 1 into R raised to 4 is R raised to 4 is equal to 256. So left side is a number raised to 4. So express 256 as a number raised to 4, which we know it is 4 raised to 4. So രണ്ട് പവേഴ്സും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് we get R is equal to 4. R equal to 4. So we get the common ratio. So first term is 1. GP നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So G1 is equal to 1 into 4 equal to 4. G2 equal to 4 into 4. AP ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് പോവും. GP ആകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവും. So it is 16. G3 equal to 16 into 4 equal to 64. അടുത്ത നമ്പർ 256 ഇവിടെ വന്നിട്ട് വരാൻ ചാൻസുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. AP-യിലും GP-യിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. So coming to the next question. The sixth term of the GP, sixth term of the GP, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, etc. is dash. Sixth term of this GP. So you know this is a GP. 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 4. 1 by 4 into 1 by 2 is 1 by 8. You can find like this. The sixth term you can find like this. Next one, 1 by 16, then 1 by 32, then 1 by 64. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. You can use formula or otherwise direct method. So sixth term of the GP. So GP, the first term is 1 by 2. And common ratio is second divided by first, which is 1 by 4 into reciprocal കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ
Answer is either vettipom 2 times, so answer is 1 by 2. So we need A6. Using this formula, A6 is A into R raised to 5. Okay. A is 1 by 2 into 1, R is 1 by 2, so 1 by 2 raised to 5. As before, 1 by 2 raised to 1 into 1 by 2 raised to 5 is 1 by 2 raised to 1 plus 5, which is 1 by 2 raised to 6 is equal to 1 by 2, 2 to the 4, 8, 16, 32, 64. So the answer is 1 by 64. Very simple question. So coming to the next question. The common ratio of the GP, 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8, etc. is dash. Common ratio of the GP by 5 by 2, 5 by 4. ഈ 5ന് മാറ്റില്ലല്ലോ, 2 ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇതിനെ 1 by 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് കിട്ടും, ഇതിനെ 1 by 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. സോ കോമൺ റേഷ്യോ ഇസ് ആക്ച്വലി obtained by second divided by first. Obtained from the formula second divided by first. That means 5 by 4 by 5 by 2, which is 5 by 4 into 2 by 5. After cancellation, answer is 1 by 2. ഇത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുതാം, 5 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, 5 അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. സോ കോമൺ റേഷ്യോ ഈസ് 2 into 2, 2 into 2 അങ്ങനെ പോകണുള്ളൂ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1 by 2. ഓക്കെ. How many terms, next question, how many terms of the GP, how many terms of the GP, how many terms of the GP, 3, 3 by 2, 3 by 4, etc. are needed to give the sum 3069 by 512. How many terms of the GP, 3, 3 by 2, 3 by 4, etc. are needed to give the sum. So this is a GP given. You can find the first term and common ratio from here, and the sum of particular terms is given. So some Sn is given. So how many terms are needed? We want to find En. So Sn is 3069 by 512 is given. So how many terms are needed to get the sum 3069 by 512? So you can use this, either this or this. For that, first of all, A is equal to 3 and R is equal to 3 by 2 divided by 3, which gives 1 by 2. So R is less than 1, so you can use Sn. Sn is equal to A into 1 minus R raised to n by 1 minus R. Sn is given, which is 3069 by 512 is equal to, what is A? 3 into 1 minus R is 1 by 2 raised to n. ശ്രദ്ധിക്കണം, ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ by 1 minus half, which is equal to 3 into 1 minus 1 by 2 raised to n by 1 minus half is half. 1 minus half is half. P 2 മുകളിലേക്ക് പോകും, but 3 becomes 2 into 3 6. 6 into 1 minus 1 by 2 raised to n is equal to 3069 by 512. We need to find the value of n. So formula ഞാൻ മാറ്റിയാണ്.
So idathe edham. So 6 into 1 minus 1 by 2 raised to n is equal to 3069 by 512. Okay, 6 into 1 minus 2 raised to n equal to 3069 by 512. Take this 6 to this side. Into 6 becomes by 6. So 1 minus 1 by 2 raised to n is equal to 3069 by 512 into 6. After cancellation, what will you get? So the answer is, after cancellation, we will cancel the bomb. We get what? 1023 by 1024. Cancel calculator adichalum kittum. So 1023 by 1024. We want n. So take this number to this constant 1. 1 minus 1023 by 1024 is equal to e minus plus number. Okay. Cross multiply 1024 minus 1023. 1024 into 1 is 1024. Minus 1 into 1023 is 1023. That whole by this into this. 1 into this is 1024 equal to 1 by 2 raised to n. Then this is 1. 1 by 1024 is right side. 1 raised to what? It is 1 by 2 raised to n. Okay. 1 by 2 raised to n. Denominator 1 and 1 is same. And denominator is 2 raised to n. So express this number also as 2 to the power, which is 2 raised to 10. You know, 1024 is 2 raised to 10. Comparing, we get what? N is equal to 10. So 10 values, 10 numbers are sequence left. Sequence is 3, 3 by 2, 3 by 4. അങ്ങനെ 10 numbers add ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് 3069 by 512. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചെയ്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ വഴിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കും. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഫൈൻഡ് ദ സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് ദ സീക്വൻസ്. സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി എപ്പോഴും ഒരു മാർക്കിന് വരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞാലും വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എഴുതിയ എക്സാമിനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ്. സോ ഫൈൻഡ് ദ സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് of the sequence 1, 1 by 3, 1 by 9, etc. So, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു sum to infinity is obtained using the formula a by 1 minus r. Here a is 1 and a equal to 1 and r is equal to 1 by 3 by 1. So, it is 1 by 3. So, substitute here a is 1 by 1 minus 1 by 3. 1 by cross multiply 1 by 3 cross multiply 3 minus 1 by 1 into 3, that is 3. That is 1 by 2 by 3. 6 molecule 3 molecule. So answer is 3 by 2. Chance ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ 2020 ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തായിട്ട്. Again, sum to infinity of sum of infinite terms of the GP
നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. മൈനസ് 3/4, 3/16, minus 3/64, plus minus plus അങ്ങനെ പോകും. So find the sum of infinite terms of the GP. minus 3/4, 3/16, minus 3/64 അങ്ങനെ പോകും. So നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച സെയിം ഫോർമുല S infinity is equal to A by 1 minus R. Here A is minus 3/4 and R, നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു 1/5. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? 5/2, 5/4. അപ്പോൾ 1/2 ആണ് അവിടെ കോമൺ റേഷ്യോ വന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 3 is the same, ഒരു മൈനസ് ആണ് മാറി വരുന്നത്. സോ ക്യാൻ യു സേ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? R is equal to 4 into 4, 16, 16 into 4. Yes, it is minus 1/4. ശരിക്കും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3/2 divided by first. Okay. 3/16 by minus 3/4. So reciprocal കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പം into 4 by minus 3. 3 മെട്ടും 4 times. So answer is ഒരു മൈനസ് നമ്മൾ മുകളിലിടാം. So answer is minus 1/4 ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത്. So S infinity is equal to A. What is A? Minus 3/4 by 1 minus R is minus 1/4. So minus 3/4 by minus of minus is plus 1 plus 1/5. Sorry, 1 plus 1/4. So minus 3/4 by cross 4 plus 1 by 1 into 4, which is 4. So minus 3/4 by 5/4. After cancellation we get what? 4 പോവും, മറിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 4 പോവും. So final answer is minus 3/5. Sum to infinity. പിന്നെ അതിലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്നു, കൊല്ലം വരുമില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. Using progression, find the sum of first 5 terms of the series. Using progression, find the sum of first 5 terms of the series 1 plus 2/3 plus 4/9 plus etc. Using progression അപ്പോൾ ഒന്ന് AP അല്ലെങ്കിൽ GP എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. So using progression, find the sum of first 5 terms. So ഈ സീരീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് പോയിട്ട്, സോ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സീക്വൻസിനെ സീരീസ് എന്ന് പറയും. So find the sum of the first 5 terms of the series. So first of all, identify this series as which is this AP or GP? So 2 2s are 4, 3 3s are 9 അങ്ങനെയാണ് പോണത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു GP ആണ്. ബീങ് എ GP വിത്ത് A equal to 1 and R equal to 2/3/1, which is 2/3. 2/3 into 2/3 is 4/9 അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ 5 ടേം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാം. And we can use S5. S5 is equal to R is less than 1. So you can use A into 1 minus R raised to n by 1 minus R. So A into 1 minus R raised to 5 by 1 minus R is equal to A is 1. 1 into 1 minus R is 2/3 raised to 5 ബ്രാക്കറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. GP ആകുമ്പോൾ 1 minus 2/3 equal to 1 into something is the something. So 1 minus
2 by 3 raised to 5 by cross ചെയ്യുമ്പോൾ 3 minus 2 by 1 into 3 which is 3. So 1 minus 2 by 3 raised to 5, that whole by 3 minus 2 by 3 which is 1 by 3 which is equal to ഈ 3 നേരെ മോളിക്കും. So 3 into 1 minus 2 by 3 raised to 5 which is answer എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ്. This is question of improvement 2016. Improvement of 2016. Simplify ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. So it is 3 into 1 minus 2 raised to 5 by 3 raised to 5. You know a by b, that whole raised to 2 is a raised to 2 by b raised to 2. So raised to 5 ആകുമ്പം a raised to 5 by b raised to 5. Which is equal to 3 into 1 minus 2 raised to 5 is 32 by 3 raised to 5 is 243. That's equal to 3 into cross it 243 minus 32 into 1. 243 into 1 is 243 minus 32 into 1 is 32. That whole by 1 into 243 which is 243. That is equal to 3 into subtracting by 1. So 211 by 243. ഈ 3 ഇവിടെ വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും. So 3 ഇവിടെ 81 times. So find the answer is 211 by 81. Okay, 211 by 81. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. GP വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.